Very good morning, dear students. In the first session, just we discussed about the syllabus is given for me. As we all know that there are two books prescribed by PUE board Bengaluru for you for arts and commerce students. So the first paper, that is statistics for economics, teaches by Vinod Magdum sir. And the second paper, economic development of India. So the syllabus is given for me. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ PUE ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so the topic or the syllabus or the subject matter is given for you. That is very interesting and up-to-date knowledge. That means what is going on in the economy we have to learn. So agricultural conditions, then industrial conditions, the infrastructural facilities, the development of science and technology. So these all things are given in your syllabus, and we are concentrating on the economic development of India since from 1947. So till today, that means 2020, the government of India spending huge amount on the development of the nation. 1947ರಿಂದ 2020 ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು. The title of the chapter is that, dear students, Indian economy on the eve of independence. Indian economy on the eve of independence. So why this chapter is given? The question arises. Why this chapter is given for your study? So I think you people already learned about these all things in your social studies subject. But let us try to understand these all things from the economic point of view. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು. So why this topic is given for your study? The question arises. So two main objectives are there for this topic or for this chapter. ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Yes, my dear students, the first one is to become familiar with the state of Indian economy. To become familiar with the state of Indian economy. So we should learn all those very interesting and important things of India. That means before 1947. So the economic conditions, social conditions, demographic conditions, infrastructural facilities, trade policies, etc. etc. 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ ಟು underdevelopment and stagnation of Indian economy. Yes, we have to understand
why the Indian economy remained underdeveloped during the British colonial period. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದೆ ಏಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. We have to learn these main interesting things to become familiar with the status of Indian economy, and we have to know about the factors responsible for underdevelopment of Indian economy. Why India remained underdeveloped during British rule? Yes, my dear students, let us throw light on the basic concepts that is given in this chapter. Totally 9 points are given in this chapter. Okay, the first one, introduction. Second point, low level of economic development under the colonial rule. Once again I will repeat, low level of economic development under the colonial rule. Third one, agricultural sector. Fourth one, industrial sector. Fifth one, foreign trade. Sixth one, demographic condition. Seventh one, occupational structure. Eighth one, infrastructure. And ninth, that is, we have to conclude these all things. Yes, let us try to understand these all one by one. The first part is introduction. This is the introduction is for the whole chapter. What is given in the first part of the introduction? As we all know that it is before 1947, India ruled by Britishers, near about 200 years, and the socio-economic status of Indian economy, that is very worst, or that is underdeveloped. This is about the brief introduction for this chapter. Am I right? Then come to the basic elements that is given for your study from the examination point of view. The first one, low level of economic development under the British rule. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 9 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಚಯ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಂದುಳಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ವಲಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಭಾರತದ ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ದೇಶದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು, ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲಿತಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Okay, what is the first very important point? That is low level of economic development under the colonial rule. Why the Indian economy remained underdeveloped during British rule? What are the main reasons we have to learn? Yes, dear students, I want to go through textbook because it is very easy for you to catch. Please, one more request. Purchase a textbook, that is, if you are interested to write your paper in English, you purchase that is English economics textbook, and then if you are interested to write in Kannada, yes, you purchase that is Kannada textbooks that is available in the market. In our library, textbooks are also given, no doubt. Okay, let us try to understand the first very important point. Just I will read for you. Okay, India led an independent economy before the advent of the British rule. Agriculture was the main source of livelihood for our people. The country's economy characterized by, that is, kinds of manufacturing activities, agricultural activities, and India was particularly well known for handicrafts, industries in the fields of cotton and silk textiles. These products
enjoyed, that is by the worldwide market, based on reputation of the quality and that is high standard craftsmanship seen in all that is exports of our country. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home country than the interest of our country. Such a policies brought about the fundamental structure of the Indian economy, transforming the country into supplier of raw material and consumer of finished goods. And they never and ever made any effort to improve the Indian economy. Later on, Dadabhai Naoroji, V.K.R.B. Rao, Dick Boy, etc. they throw light on the national income of the country and the per capita income of the country. And first half of the 20th century was less than 2% coupled with the merged 0.5% growth in per capita income of our nation. So this is the brief idea given in your textbook. Yes, I am going to throw light on these all things in detail. Okay, yes my dear students, ಈ ನೀವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ತಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ इरोದು मी थोडं वाचून सांगायला का म्हटलं तर तुम्ही थोडं फॅमिलियर व्हायला पाहिजे. ते तुम्ही टेक्स्टबुक परचेज करून घेऊ शकता आणि वाचत गेल्यानंतर अरे मॅडम हे सांगितले होते आणि इथं हाय हे करेक्ट पॉईंट आहे. सो म्हणून फर्स्ट टाइम आहे तुमच्यासाठी आणि तुम्ही हायस्कूलमधनं आलेलं आहे, एकदम तुमच्या पुढं हाय लेवलमध्ये आणि एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश सांगितलं तर तुम्हाला थोडं समजणार नाही आहे. म्हणून मी थोडं कन्नडा पण यूज करायला आणि इंग्लिश पण यूज करायला, कधी कधी मराठी पण ट्राय करून तुम्हाला सांगायला मी प्रयत्न करेन. ओके, the low level of economic development of India. Why the Indian economy remain underdeveloped British rule, under British rule? This is the very important point and question is there for 4 marks. Why the Indian economy remain underdeveloped during British rule? Just while reading, so we learned about a few important things. The first very important thing is the basic occupation of our nation, of Indians, that is agriculture in those days. And still today, near about 60% of the people of our country depends upon agriculture for their livelihood. ಎಸ್, ಓದ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೃಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡೌಟ್, till today the fundamental or the basic occupation of our country, the backbone of Indian economy is what? Agriculture. So agriculture was the basic occupation in those days. This is the first point. And agriculture that is totally underdeveloped. No proper policies and no proper packages were introduced by Britishers to develop that is Indian agriculture system. Okay, this is the first point. And the second thing is side by side manufacturing activities also carried by the Indians. That is before 1947. Yes, manufacturing activities, productive activities were there. So the question arises, what are those important manufacturing activities carried by the Indian economy before 1947? So manufacturing activities, they include that is basically handicrafts industries. ಕರಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇದ್ದವು. ನಮಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದಾಗ ಸಮಾಜ SSLC ತನಕ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 3ನೇತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ and throughout the world Indian manufacturing items, that is handicrafts, were famous.
and global market was there before 1947. So why the question arises? Why the Indian manufacturing industries? Why Indian that is handicraft industries were so popular? Because of that is good reputation, and because of it that is superior quality of manufacturing products, that is Indian handicrafts. So this is the second very important point, no doubt. And third one, the very interesting thing, why the Indian economy remain underdeveloped. This is the basic point what I am going to teach now. That is protection and promotion for their home policies and not for Indian economy. Yes, Britishers, they launched many packages, programs and protection and promotional policies for their development and not for the development of Indian economy. They never and ever think about our economy. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಒಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿದರು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಲವು ತೋರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲಗಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ before that is 1947. Yes, is it clear? So some beautiful pictures that is produced by the Indian film industries throwing light on that is socio-economic factors that is before 1947. This is the third very interesting point. The promotion and protection that is given only for their economic development and not for the development of Indian economy. Okay, and the fourth very interesting point, that is Britishers forced to export all those very important things to their country. India become main exporter of raw material and importer of what? Finished goods. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಯ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅದು ಅನುಭೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು. यस, इज इट क्लिअर? जे आपल्या देशात जे मिळते एकदम रिच आणि क्वालिटीचे जे वस्तू आहे त्यांनी एक्सपोर्ट करत गेले तिकडं, आम्ही करत गेलो आणि त्यांच्याकडून ते प्रोडक्शन होऊन इथे येत गेले. म्हणजे एक्सपोर्टर झालो आम्ही, इम्पोर्टर म्हणजे प्रोड्युसर नाही झालो. That is the main thing. So India converted into that is supplier of raw material and consumer of finished goods. So these are the four important points, and because of these four important basic elementary things, India remain underdeveloped anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, and one more thing is highlighted in this paragraph. What is that? That is, they never and ever think about the per capita income of India and national income of India. They never and ever think about the national income of India and per capita income of India. The per capita income and national income of our country that remains very, very low in those period. Yes. And later on, our great economists like Dadabhai Nauroji, William Digboy, and that is R.C. Desai, V.K. R.V. Rao studied about the per capita income of the country and national income of the country. So what is the per capita income of the country? What is the per capita income of the country? That means per head income of the country. ಸೊ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಅದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಫ್ತುಗಾರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭೋಗಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ VK ರಾಯ್ ಆಗಲಿ, ದಿಗ್ಬೋಯಿ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಅಂದರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವುದ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ rule. The low level of economic development under the British rule. Okay, come to the second very important element, that is agricultural sector. What is that agricultural sector? As we all know that, because it is way of our life and it is a religion of our life. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಪಕಸುಬು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. So let us try to understand the second point also, that is agricultural sector. So just I will go through the paragraph given here. India's economy under the British colonial rule, that is renamed as fundamentally agrarian economy. About 85% of the people depends upon agriculture for their livelihood. Yes. So during British rule or before 1947, 85% of the Indian population basically depends upon agriculture for their livelihood. 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 85% ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಸೊ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದವು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ responsible for backwardness of Indian economy before 1947? Because agricultural production was very low in those days also. Agricultural production was very low in those days because as we all know that Jamindari system was practiced. Jamindari system was practiced. I want to give you just that is brief idea about the Jamindari system. Under Jamindari system, that is lands were owned and managed by Jamindars, Inamdars, Jagirdars, Nadakarnis, Gaudas, Kulkarnis. Yes, the name of the Jamindars in different parts of our country, they are different. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನ ಬೇರೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಗೌಡರು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಹುಕಾರಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬನಿಯಾಸ್, ಚಟ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ that land ownership, right? Yes, and actually cultivated by whom? Tenants. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ರೈತರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಹೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೂ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಂಟು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ tenant, and tenant cultivates the land, and that income goes to Jamindar, and that income goes to whom? That is Britishers. So
Jamindar system was practiced during British rule. Therefore, agricultural stagnation was there. Agricultural stagnation was there. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, my dear students, let us continue. The main interest of the Jamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivators. This caused immense misery and social tension among the cultivating class, and social tension built up to a very great extent. The terms of revenue settlement were responsible for the Jamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specified sums of revenue were fixed, failing which the Jamindars were lose their rights. Besides this low level of technology, lack of irrigational facilities and negligible use of fertilizers all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity. Yes, this is the very interesting point. And later on about the commercialization, but this could hardly help farmers in improving their economic condition. Instead of producing, now they were producing cash crops and help to improve their economic level. Yes, two more points are given. First point, what are the important factors responsible for agricultural stagnation? That is, Jamindar system was practiced, and we all know that under Jamindar system, Jamindar, that is, he is the main person to manage or to having the ownership right, and his main intention is nothing but to collect whatever that is income earned by the tenant, and the same goes to the authority. Is it clear? So he totally neglects about the tenant class. ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೈತನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆದಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೂಳುವವನೇ ಒಡೆಯನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಕೂಳು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹೊಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಗರಿಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ಉಕ್ಕಿನ ವೇಳೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಳು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And one more important point, that is lack of basic facilities required for the agricultural development. No irrigational facilities, high-yielding varieties of seeds, fertilizers, pesticides, etc. These all are very essential for the improvement of agriculture. Am I right? But totally neglected by authorities. And later on, the Britishers or the Indian economy tried to implement that commercialization of crops. Little bit that light sparkles in the agricultural sector of the economy. Instead of producing only food crops, farmers trying to produce commercial crops and to earn something instead of nothing. So ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯಕರಣದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ that is dominated by too many problems and stagnation was there. So these are the two important points which covered in today's session. Yes, and the remaining important things, that is industrial sector, foreign trade sector, and demographic condition, occupational structure, these all are very, very interesting
points. Let us will cover these all things in the next session. Okay, I think you can understand my lecture. तुम्हाला जे थोडं कळत नाही तर थोडं कॉल करू शकता, मला टेक्स्ट मेसेज घाला, व्हॉट्सअप मेसेज पर्सनली घाला. मला काहीतरी तुमचं प्रॉब्लेम असलं तर ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ನೀವು ಯಾರೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀಲಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಹಾಕೋದು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ. Automatically it is very easy for you people to understand. My dear young minds, go through these all important and very interesting things. I hope you are getting my that is lecture. Okay, stay home, stay happy. Let us see you in the next session.